Так, все, стрим я запустил. Всем привет, ребята, добро пожаловать на стрим. Сегодня мы стримим Few. Это на сегодня второй вечерний стрим, поэтому всех вас, ребята, с добрым вечером, кто уже подходит. Привет, Даня Сильвер, добро пожаловать, я тебя приветствую. Скоро мы будем начинать. Ну что, ребята, это у нас за место Постела 2. Будем с вами играть Few. Я все-таки давно хотел в нее поиграть, ну и получается, естественно, постримить. И, как говорится, я не зря ее купил. Ну и получается, у нас была битва между Bioshock Infinite и Few, но во втором туре, естественно, выиграл Few, поэтому как-то так. Хотя в первом туре выиграл Bioshock Infinite. Так что, ребят, вот что может как обернуться. 2 тура, поэтому, ребят, сами прекрасно понимаете. Ну что, сейчас ждем потихонечку людей и с вами скоро начнем игру. Будем сегодня стримить до 9 часов вечера, как-то так. С вами проходить сюжет за Артура. Завтра у нас будет World War Z и Few. Получается, у меня уже есть человек, кто будет со мной играть в World War Z. Это Games или же Витя. Он будет со мной играть, получается. И поэтому, ребят, у нас есть 2 места. И, получается, он выбрал на день. Насчет остальных я пока не знаю. Это надо будет спрашивать. Привет, Жан, добро пожаловать. Жан, смотри, насчет сил взывис. Получается, если он выпадет, я обязательно сообщу в Discord сервере. Поэтому как-то так. А так, получается, у нас игры меняются каждую неделю. То есть 2 игры как-то так. Привет, Лосяш, добро пожаловать. Кстати, ребят, игра будет подтормаживать, обязательно говорите. Я ее сделал на средних, я не знаю, как она будет работать, поэтому, ребят, я вас предупредил об этом. Какие будут завтра игры? Такие же, что и были сегодня. У нас, получается, они будут до 9 числа. С World War Z и Few. Там потом будет новое голосование. Привет, Лёш, добро пожаловать. Сейчас мы начнем потихоньку.
Ладно, давайте я, пожалуй, уже включу игру тогда. Так, вроде бы все. Ну что, ребят, если что скажете, будет она тормозить или нет? Есть лайк, если голосование будет на нечеткое, можно использовать рулетку. Ну, не знаю. Такой себе вариант, честно сказать. Хотя, кому как все-таки. Ну, кстати, сейчас пока без тормозов игра идет. Причем на средних, кстати. Ну что, ребят, будем историю с вами проходить. Персонаж у нас Артур, потому что нового нету из DLC. Сложность будет нормальная. Итак, поехали. Если будет громко, тоже говорите, там мало ли. Поехали. Ребят, нормально работает? Oh, heavens no. Отлично. И, кстати, громко вам, ребят, или тише сделать? Oh, God. I should just take my joy, shouldn't I? Вряд ли. Если громко, обязательно говорите, ребят, мало ли. Итак, давайте вспомним. Поехали. Percy! Percy! What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a piñata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha. Окей. The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. There is now a curfew in effect at night. Any civilian on the street... Right. Го. Nobody's having nightmares over that. Погнали. Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the piñata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? Да, мы все с вами будем понимать. Что-то уже понятно, мы и так с вами сейчас затянем время. Так, давайте-ка проверим, все нормально работает? Да, все отлично, можно спокойно тогда стримить. Так, если будет громко, обязательно говорите, ребят, мало ли что. И будем сейчас с вами все обыскивать, все, что найдем. Обязательно, ребят, надо все обыскивать. Все, что мы здесь найдем. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course, he'd have to break the tube to get out. Так, а здесь... О! Ну-ка.
Письмо мы какое-то нашли. Угу. Здесь отмычка нужна, но здесь заперто и так. Оу. Всякий случай возьмем. Магия. That little shit. He wants my view. Ой, зря, Лёш. Скажи им, Лёш, предупреди, чтобы они так не делали, серьезно. Зря это они так. Нельзя байтить так человека. Мало ли, если у него реально так все случилось. Нечаянно. Серьезно. Зачем так делать, непонятно. Серьезно. Окей, Лёш. Окей. Ой, Фирки и Фририя, нафига вы так сказали, я не пойму. Нафига? Боже. Серьезно, блин. Они, видимо, не шарят просто, вот и все. Серьезно. Ты им это на время дай просто и все, мут временный, и все. Если они не прекратят, то мут давай до окончания стрима, предлагаю. Айзен. Ты чё, блин? Какой-то прям таинственный этот все-таки. Понятно кто. Ну ладно. These seem to be a bit behind in our work now that you mention it. Ну, еще один аккумулятор, отлично. Погнали. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Come on, hit it! Hit it! Hit it! Go on, give it a big old whack! Весело. Без комментариев. Осуждаю. You are off your joy. Take one of mine. Да. Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Весело. Probably a bad time to ask for that raise. Отлично, погнали. Если подлагивать будет, обязательно говорите. Я это знаю, Дань, я знаю. Ты не буду делать, конечно. Значит, никакого сюжета не будет. You smelled gas? Flaming Nora. Forget him, there's no time. Хорошо, Лёш. Сейчас я им это напишу. Сейчас я только это... Сейчас мы появимся в мире и напишу.
Привет, Ром. Добро пожаловать. Рофлить нельзя так, Ром. Нельзя так рофлить. Если мало ли у человека так может произойти, ну, типа, у него хрень там со системой. Как бы. Разве нет? Просто смысл рофлить. Christ, I thought those bastards chased me. There were bridges, weren't there? A tunnel. А вдруг бы он послушал бы и сразу бы все это сделал? I'm pretty sure I'm not on the parade anymore. I don't even think I'm still in the village. Просто, ребят, в следующий раз просто не делайте таких ошибок, вот и все. Просто не делайте так, и будет все нормально. Мой совет. Просто серьезно, у человека проблема с виндой. Я не знаю, почему так, но у меня, кстати говоря, вообще такого не было. Насчет остальных, может быть, у кого-то и было, то могут рассказать об этом. Более не я мут выдавал, а Лёша. Я просто играл. А что у него? Я, честно говоря, не до конца понял, честно сказать. Не до конца. Кстати, ребята, у вас ничего не тормозит? Все нормально? Просто интересно. Ясно, Лёш. Так в этот, как его, посмотри, в этом. Ясно, Лёш, ясно. Так, смотрим. Короче, у него назначение кнопок слетело. Понятно. Сейчас я все, ребят, обыскиваю заодно. Так, вроде бы все с вами обыскали. По-моему. Вроде бы. Окей. Сейчас сделаем отмычку. Поехали. Сейчас сделаем. А так, ребят, рассказывайте, как у всех дела, как настроение, как день у вас у всех прошел, что у вас сегодня нового происходило. Мне кажется, игра довольно-таки громкая. Или нет, ребят? Или все нормально? Интересно, ребят. Хотелось бы узнать. У вас у всех нормально? Или как тут? О, обещание. Смотрим. Are they going to hurt us? No one's going to hurt you, Percy. I promise. But have they hurt the city? I don't think they'll blow anything else up. Why? Because we surrendered, I hope. What are we going to do? Кстати, действие игры происходит в Англии, сразу говорю. We'll look out for each other. Лёша, без выражений, пожалуйста, будь любезен, пожалуйста. Будь любезен, без них, без мата. Лёша, пожалуйста. Еще раз мат будет, мут отправлю. Привет, Сет. И привет, Владос. Добро пожаловать. Дела отличные, вот играем в Happy Few. Так а чё, Лёш, случилось-то? Господи, чё случилось-то? Да не сказал бы, что сильно требовательно, я играю на средних в эту игру. Привет, Миш. Добро пожаловать.
Ясно, Лёш. Take your joy. That's the first fight I've won since primary school. Actually, I think it's the first fight I've been in since primary school. Так, обыскиваем. Может быть, что-нибудь еще здесь найдем заодно. Играл в нее, Влад? Понятненько. Ну, я тебя понял, Миш. Мы уже это поняли. Так, делаем сейв здесь. Так, все, отлично. Too bad I don't have any other hatches to go to just yet. Миша, заказы у нас уже отменились полностью. Получается, теперь будут у нас раз в неделю по 2 игры новые. Как-то так. На этой неделе, получается, у нас будут World War Z и Happy Few. Привет, Боть. Добро пожаловать. Да, она в Стиме 400 рублей стоит. Bridge. I've got to get to the bridge in the parade district, which I just got chased out of. Brilliant. Ah, the train station. If I can get to the train station, I can just follow the old rail tunnel all the way to the bridge. Be nice if there was a map, wouldn't it? I suppose back in those days we could remember where things were. I know. Trust me. I know. Понятно, Миш. Я тебя понял. Намекаешь. Как-то так. Понятненько. Ладно, так, ну что, погнали тогда. Найдешь ты его, Артур. Найдешь, Перси. Выполняется вход, сады. Так, если ребят будет подтормаживать, обязательно говорите. Игра на средних, кстати. А, серьезно, уже фризит, да? А, не, у меня все нормально. У меня все нормально работает. У меня на средних все окей. Странно, странно. У меня вроде все нормально. Я не знаю, попробуй перезайти. Так, ну что, двигаем тогда. Добраться до станции. Сейчас посмотрим, что у нас будет за задание такое. О, забираем. Это нам все пригодится. А, провисло. Понятненько. Здесь ничего нет. Ладно, пойдемте. Сейчас вы поймете, что за дом такой. Криповая тема. Одним словом, криповая. Так, окей. Oh, God. Oh, Jesus. When was the last time there was a baby in Wellington, Wales? Well, I hope this doesn't give me food poisoning. What's on those beds? Oh, God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. Таки криповый дом, ребят. Я вам одно могу сказать. Он очень криповый. Поэтому как-то так. Он очень криповый. О. Так, взламываем. Поехали. Угу. Отлично. Все. Фух. Погнали. Ну, кстати, там еще вроде бы есть, но как нам туда-то пройти? А, вроде можно как-то перепрыгнуть, по-моему. Ну, давайте попробуем. Да? Во. Так. Угу.
Так, новый, погнали. Посмотрим, что у нас тут. Так, давай. Изолента, шипы. Угу. Думаю, все это нам пригодится для создания чего-либо. Так, вроде бы все с вами забрали, можно двигаться дальше. Пойдемте. Ой, все. Уф, мы пошли этот страшный дом, можно бежать в ту сторону. Погнали. Сейчас мы будем с вами одно задание выполнять. Я помню, я его проходил, то есть когда купил только недавно эту игру. Но получается, я как понял, сам сюжет, он довольно-таки продолжительный, если так подумать. Лаги пошли. Погодите. Готово. You won't get past that door. Not without one of them disposable electrical cars that all the bobbies have. Стало лучше. And a power cell. Привет, новоплей. Добро пожаловать. You're a brave one, aren't you? No. I'll trade you one. Don't you want to go back home? Home to all those bastards who Лично. chased me out of my house. When they all catch the plague and die. Извини, Леша, Гата требовательная все-таки. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there, with the helmets and the proper weapons. They took something from me. You get them back from me, I'll give you my card. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me in that sort of hamlet over there. Оказывается, Леш, я наврал, и я это признаю. What are they? Я же думал, что наследник она будет хотя бы нормально держаться какое-то время, но в итоге нет. Ну, то есть имеется в виду весь стрим, но в итоге нет. Сам Нов немного играл в эту игру. Окей, пробраться в клуб старост. О, здесь у нас можно закупить что-нибудь. Но я думаю, пока не стоит этого нам делать, поэтому, ребят, мы сами знаем, что будем делать. Так, что у нас тут? Ага, нужен аккумулятор. О, погнали. Так, что у нас тут? Есть. У вас сейчас все нормально, ребят, или как? Проверьте этот YouTube и Discord. Мне... Ой, какой Discord? Twitch. Мне хотелось бы просто узнать. Хотелось бы узнать, что там. Все нормально. Я на низких просто игру сделал. Вроде бы должно получше стать. По-моему. Погнали. Отлично. У меня 16 гигабайтов только нов. Ну извини, Лёш, по крайней мере хоть какой-то вариант, что можно запустить игру. Это уже хорошо, в этом плюс хотя бы. Twitch, кстати, нормально все с Твичом? Просто интересно. Так, проникли. Ну что? Поехали. Так, двигаем. Потихоньку. Нет, нов. Уже все занято. Там уже забито. Там только 2 слота вроде бы у меня. И все. Получается, они сразу забиты. Ну, потому что они по 8 гигабайтов у меня там ОЗУ.
Поэтому как-то так. I guess I have to take that elevator. I hope no one notices. Ладно, погнали вниз. Итак. Это да, согласен. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's sort of a test. Someone who gets this far usually puts up a decent fight in the arena. I don't suppose there's some way I could be more useful to you alive. I don't know. Can you juggle? Well, I can write a lovely poem. I won a prize in school. Nah. We've already got a bard. First, put your things in that box. We'll leave you there to starve. Окей. Gird thy loins for the moment of truth, for it is upon you. Ребят, стрим полчаса идет, остался еще полтора, то есть это мы только начали походить. I'm sorry? I don't think I know you. Of course you know me. You got me sacked from the old Corin. I don't remember that. I don't work there anymore. You thought one of my articles was insufficiently original? Danny Defoe. You've lost a bit of weight. To be fair, you did copy my piece line by line. Who gives a shit, Hastings? A newspaper's supposed to make you feel good. Nobody remembers what they read. I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see? Now, lads, choose your weapons. One is quite lethal. The other will just give the other chap some bad dreams. Up to you. That padded one doesn't look nearly as effective. How badly do I not want to kill good old Danny? And Danny's picked the lethal one. That's cheery. Погнали. Some guy, I've got great odds on you. Don't fuck it up. He's gonna come on strong with that lead pipe. You're gonna want to block that. Try shoving him. He'll drop his guard. Отлично, ребята. Мы сделали это. Окей, погнали, сейчас будет второй раунд. О? Ну это да, Нов, это понятное дело. Но чтобы вам просто было приятно играть, ну то есть, чтобы без тормозов сам стрим-то шел, я поэтому понизил. Как-то так. Окей, мы выполнили свою задачу. Погнали.
wish him well on his journey. Oh God, this on. Oh God. Если что, ребят, это все осуждается, не беспокойтесь. Это действие. Так, гвоздодер. Погнали. Так, сюда. С аптечкой. Так, погнали. Выбить. Все. Двигаем. Так, поехали. Так, мне теперь надо обдумать, получается. Го, пригодится, думаю. I suppose now that no one is, I better figure out how to get rid of him real quiet like. I definitely don't want a crowd. Well, it's for knocking down my blocks in kindergarten. Отлично. Shit. Bugger off. Please don't Погнали. struggle. Да не, Нов, нормально. Хорошо, скидывай, поставлю. Все равно пока никто треки не заказывает. Все-таки. Поэтому не беспокойся. Хорошо, сейчас я поставлю, только погоди. Все, отлично, погнали. Так, хилки вроде пока не нужно, я думаю. Пока не надо. I think that's everything I had when they jumped me. There we go. I can find a power cell right there. Так, пока, ребята, я, конечно, что-то нахожу, но все равно. Это пока ничего особо не подходит. Хотя, конечно, здесь все забираем. Так, ладно, сейчас мы идем в локацию, получается, и все. Поднимаемся наверх. Так, делаем сейв.
Потому что, ребята, кстати, когда я забываю делать сейвы, это все, это минус, короче говоря, игра. Аккумулятор для моста, окей. Pure resublimated dimethyline, the fuel of the future now. Well, I guess I can go to that hamlet and give that chap his medals, and he'll give me the card I need to cross the bridge. Все, сейчас ставлю твой трек тогда нов. Crap. I bet I could disappear into those bushes. Привет, Ману, добро пожаловать. А Биошок не выиграл. Биошок Infinite не выиграл, вместо него VHP, в который мы сейчас играем. Как-то так. Поэтому... Никак, пока никак получается. Сразу говорю. Серьезно? Окей. Ремикс. Сейчас найти бы его для начала. Ну, сейчас попробую найти следующий ремикс. Надеюсь, это он будет сейчас. Во, кажись, я нашел. Сейчас я поставлю. Вроде бы этот ремикс. Все, вроде бы этот трек. Comes the aeroplane. Bloody hell. Oh, bloody hell. It occurs to me that the locals may not be all that welcoming. Oh dear, let's try not to get killed, shall we? Hello? Anyone out there? Are you a tourist? You're dressed like one. Shit. Slumming it, are we? Must be nice to have a closet. Over here! Over here! You want to get thrashed? Come in! Come in! God, you're new here, aren't you? From the parade? Yes. Well, how could you tell? Yeah. I'll tell you how to survive your next 5 minutes, and in return you'll give me your socks. That's outrageous. Your funeral. Why are they so angry? Because that suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of the homes in the village. And now we're all cold and tired and starving to death. You better get a nice sharp rock and rip that to shreds. My uncle gave this to me for Christmas. Or they'll rip you to shreds. Shit. I hadn't thought there would be so many. Yeah, it's like the latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy, and it like flips a switch, and they can't take joy anymore.
so they get chased out of the village. Been a lot of bad batches lately. So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits. Then they really won't give a damn what you do, so long as you don't take things that don't belong to you. Or go up and punch someone in the nose. Now you can survive the next 5 minutes. Cheerio! I don't think my suit is decent anymore. I could wear it around the garden district, but proper folk will have me pegged for a wastrel. I got your medals. Thank you. You don't know what these mean to me. To know that some of us fought. To know that I fought. You're probably too young to remember. We stood tall in those days. In 42, we threw them back into the sea. Then they came back in 43. It weren't the same. I hate to be a bother, but the card to get across the bridge? Right. Oh, of course, yeah, sorry. Forgive an old man his memories. Well, good luck. I've got this key card, and I can power up the gate with the power cell. I guess I'm ready to cross the bridge. I just don't understand. I lied for you today at 4:15. That's not good, Percy. You're rubbish at lying. I was a good lie today. Who did you lie to? Mrs. Boyle, Mrs. Boyle came here? her face was all red, and her voice was like Mom when she's angry. And I thought that you would ask me why she's angry. Why was she angry? I decided that she was angry because you were up in the tree next to Sally Boyle's bedroom window last night at 8:15 p.m. Oh, bloody hell. What exactly did he say? I told her that I was in the tree. Oh, Percy, that's very bad. No, Arthur, it's brilliant. Why is it brilliant? She won't make me be in trouble because I'm slow. You didn't have to do that. She told me not to do it again. So I promised I wouldn't. То есть, получается, Артур очень сильно любит своего брата. Arthur. I love you too. Так мило. A safe. I suppose if there's something valuable in this house, it ought to be in here. Oh, that's a bit risky. Look what happened to Goldilocks. I suppose he's just another rotten downer like us. Welcome to the bloody garden district. What a waste of time. A water pump. Nice. There's a few more in the garden district, aren't there? I ought to fill up a canteen or two, shouldn't I? This ought to be pretty clean, unlike in the village where they spike it with joy.
Bloody hell, I've forgotten about the revolvers. If I go through without taking my joy, I'm gonna get spanked. I better run like hell when it lets me out. Oh dear. One bridge down, and I'm off to the train station. Привет, Fire Dragon, добро пожаловать. This is where we hang them, isn't it? They broke into the police station, tried to burn the register so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired, so we hanged them to encourage the others. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. Приятно. I hope that's the worst thing I remember. Says the chap heading to the Извини, train Лёш, station. приятного аппетита. Что еще могу сказать? Memories are waiting for me there. At least I can get on the train tracks there and get the hell out of town. Now I just need to find the train station. I want to be able to see it from a distance. I am the cat that walks by himself, and all places are alike to me. Я понял, ребята, только первая глава. I don't know whether to think about him in the present tense or the past. And here we are. Not quite as grand as it used to be. Of course, there hasn't been a train since the Germs left. Still, the tracks go from here all the way to the bridge, and then across the river. And then all over Britain. What are we going to do if there isn't food? Will you shut it? I'm trying not to blow myself up. Hey, look up your ball bags, I'll piss in your corpses. Осуждаю. We're coming for you, you greedy bastard! Go eat a banger, you leaky scunner! You're done hoarding all the bee meat! Jesus Christ, I haven't been in it. It's not your bloody bar! Привет, Shadow Snipe, добро пожаловать.
No one saw me hide. Погнали. I bet I could stay here forever. At least until I starved to death. Сам не знаю Shadow, честно говоря. We're not a bloody... There's the one that's done it! And the pits! Don't come back! You're females! No, I won't sniff you out. Все, справимся. Фух, так, надо будет найти оружие какое-нибудь другое. Погнали обыскивать. Так, у нас есть с вами еще час стрима, ребят, поэтому сразу вам говорю. Мы, кстати, играем на низких. Ну, чтобы не было тормозов на стриме, естественно, для вас. Было удобно смотреть. Так, вроде бы ничего не видно. Ладно. Тогда, значит, двигаем туда. Жалко наверх не подняться. Идем. Им по одному их выносить. Sorry to bother. It's nothing personal. Fine. Run away and hide. Please just lie down. Что, ребят, все идет по стелсу.
It's better this way. Fine. Run away and I. Fuck off home. Сейчас. Что же у нас сейчас начнется? Это хор какой-то. That's how I get down. Right. Now I just have to find the tracks and walk on out of Wellington Wells. Готово. I'm so sorry, Percy. I should have got on the train with you, like I promised. The rule was if a kid was a day over 13, what could I do? You could have kept your mouth shut, Arthur, and not told them you were 13. That's what you could have done. Упоминания какие-то. I promised I'd go with him. And you are too old to go to Germany, are you not? He can't take care of himself. Пец. Bloody Bobby. I told him I wanted to board even if I was 10 days too old, but we don't make the rules anymore, Mr. Hastings. I shouldn't have told him they got my birthday wrong. I don't even know why I did. Should have just kept quiet and got on the trip. Bloody hell. There's been some sort of cave-in. So much for walking down the train tracks to the Britannia Bridge. What the fuck do I do now? Осуждаю. Oh, look. Bloody hell. It's a little Ой-ой-ой. lost lamb. Where's Bo Peep? Eating her curds away, I bet. That's little Miss Muppet, you muppet. Can we pound him now? Yep.
You're in. I'm both. Twist the truth around. Supper's over. Plywood and paper, that's it. Готово. Now we see the violence inherent in the system. Да, понятное дело. Погнали. Кстати, еще DLC-шное дополнение получается, в котором надо проходить сюжет. Но получается, оно у меня нету, сразу нету точнее. Поэтому как-то так. Так. Обыскиваем все, что найдем. Как мне и говорили. Погнали. Если будут, ребят, подтормаживать, обязательно говорите. Мало ли. Bloody hell. Олли. It's Ollie. Ollie. Олли. Come for me, have you? Ollie, I'm Arthur. You won't get me. You won't get me, you bastard. Ollie, no. It's Arthur. Bloody murdering wastrels. Олли, блин, господи. I'll save you, Margaret. I'm your old neighbour, Artie. Always lying. Little Artie. Artie's gone. They took him away. Ollie, no, they You're didn't. lying. You're a wastrel. Ollie, it's Arthur. Well, why didn't you see that before? Боже, наконец-то узнали, наконец-то нашли себе союзника. Oh my God, Artie. Little Artie. Yeah, for fuck's sake. Watch your mouth, laddie. What would your mum think? I thought they took you away. Да. No, they had my birthday Nice. wrong. What? Sorry? No, of course not. No, you've got it all wrong. That was Jack turned you in and I what tried to save you. Right. I remember now. You came back from the station. Не, The он only один one. теперь. You don't think they hurt him? Percy? The Germans aren't animals, you know. They just wanted to make sure we stay quiet. And we did. Spot of tea? That's very kind of you. I'm not thirsty. That's right, Margaret. We have to run after water. Ага. I have to find him. Any idea where he might be after all these Да, years? столько лет прошло. Not really. I know I have to get out of Wellington Wells. I thought I could take the train tracks to the bridge. Aye. The only way to the Britannia Bridge is the train station and the parade. And good luck getting into the parade. You could stay here. Remember when you and Sally used to stay with me?
when the... But it's young Artie. Meg, you remember Artie, don't you? No room at the inn for young Artie? No. You're right. You're always right. Sorry. Margaret says it's best if I keep to myself. Oh. Sorry to bother. But Margaret thinks we could help each other. Really? Brilliant. There's a warehouse in the old German camp. We could burgle it. The Victory Memorial Camp? Where all those home army chaps run around practicing stabbing people with bayonets? What do you want me to do there? Run around yelling, "Here I am, shoot me," while you go in under the wire? There's a thing I need from their warehouse. If Что you же help me, именно? I'll get you out of Wellington Wells. I just need you to turn off the power in the camp. And this isn't going to get me killed. Don't be a great girl's blouse. I'll meet you Nice. at the bunker after dark. Don't worry about the sentries on the bridge. I'll make sure they get a good night's sleep. Понятно. Trust me. I know what I'm doing. Окей. Хорошо. Shall I just show myself Шотландская out игра. then? Ollie? I don't actually know the way out, you know. Хорошо. That's Margaret. From school. Маргарет. What's her name? She was supposed to go on the train, but then she disappeared and no one would talk about it. Офигеть, где он живет-то. Прикольно у него, однако, убежище, кстати говоря, у Олли. Нормально так. Неплохо. Что еще могу сказать? Кстати, мы спокойно так живем в нормальном уровне сложности. Выживаем, точнее. Поэтому можно, думаю, выдвигаться. Так, мне нужно выбраться со станции. Только вот... все вижу. Давай. Итак. Можно будет потом позвонить. Итак. Перейти мост. Самая главная задача — это перейти мост. Поехали. Так, сейчас у нас, я как понял, будет ночное время, судя по всему. Будем с вами это проходить. Хорошо. Игра, кстати, на вид такая простая, кстати говоря. То есть незамысловатая. Поэтому, в принципе, нам будет легко выполнить, я думаю, эти задания. Итак, у нас миссия шотландская игра. Поэтому как-то так. Готовимся к экшену. Сейчас с этим только... Ой, их там двое, я понял. Лезть туда лучше не буду. Спокойненько проберемся. С этим разберусь заодно. Изи. Please don't make a fuss. Погнали. Двигаем. Отлично. Все, получилось. Нашли. Так. Олли, ты где там? Двигаем. Аккуратно. Очень аккуратно. Погнали. Now, you two bloody listen to me, all right? One fine day, the seaboys come running into the regimental HQ, saying there's an elephant broke loose. Now, elephants is very gentle creatures most of the time. And it's time for all good citizens to be comfy and cozy and safe behind their doors. When they're in a certainly not safe from the wonderful bedtime story. They got loose, and as my hoop and chasing in exactly the wrong direction, and the elephant runs into the market and starts eating peaches. And the coolie tries to stop him. And the elephant, sticks on him something. No fucking civilians! I have to kill you now. Christ. Easy. Better not let anyone see me out of uniform. Двигаем. Это там Олли. Капец, куда ты там забежал?
Можно ли будет пройти? Точнее, обойти. Вроде бы есть, да, можно туда пройти. Хорошо, сейчас мы с вами обойдем это место. Побежали. Погнали. С возвращением, лосяш. А мы тут сейчас будем миссию выполнять. Довольно-таки интересную. Мы нашли Олли, нашего старого друга. Можно сказать, дядю Олли. Во, можно так назвать. Он нам, как говорится, поможет. Так, в ловушке. Это агентство, добро пожаловать. Да ладно, ничего страшного. Мало ли у тебя дела были. Do you know why they're registering us? The Germans love their lists, that's all. They're taking us away on a train to Germany. You know about it, don't you? Who told you that? It's ridiculous. Oh, you all know about it, just not the kids. Look, they've got cows there. It's not going to be powdered milk. They might even have chocolate. Oh, chocolate makes it all better. They've got tanks, Arthur. Or haven't you noticed? How are we supposed to argue with tanks? I don't want to go to Germany. It's only for a little while, I think. I don't want to be a hostage. Calm down. Let's have some tea. Oh, right. I'll come down. I think I might be stuck, actually. Ты, Олли. Do you ever wonder why the Germans didn't take their tanks with them when they left? I've made a map. There's a hole in the fence, inside the dump. You just have to get in here, get the key, and cut the power. Then, sneak out into the darkness while I rob them blind. Easy peasy lemon squeezy. How do I cut the power? The General keeps the keys in his desk. You want me to break into the General's office? Any way you can scotch the power is fine by me, lad. I'll meet you back at the train station. What if they spot me? I'd run. They don't have a lot of ammunition, but they're terribly handy with their bayonets. That's your plan B? Run! А как по-твоему, You could ask Артур? them for some of their famous hot buttered crumpets, but I wouldn't recommend it. О, то есть, Лосяш, ты, получается, уже близок к финалу? Или что, просто интересно? Если это так, то прикольно, что я могу сказать. Так, пойти на свалку. Уже близок, да, к финалу. Ollie said there was a hole in the fence in the dump. That sounds much safer than walking in via the front gate. Погнали. Так. Погнали, открываем. Есть. Have I shown you the picture of... I have. Да, на компьютере играю, на ПК. Поэтому как-то так. Как же их вынести-то оттуда? Может быть, выкинуть оттуда? Бутылку, мне будет легче обоих приструнить. Так, сейчас мы сделаем. Нет. Ладно.
Ours not to question why. Хлопушкой? Сработает ли? I like marching. Gives you a sense of purpose. Попробовать. Окей. We're under attack! For England and St. George! Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Весело. Погнали. Хилимся. Есть. Погнали. Все, фух. Капец, как же их вынести-то? Может их дротиком? Или опять же? Сейчас что-нибудь придумаем, я думаю. Who's on guard duty? There's a mole in the hole. Sector clear. What's that? Who's there? Кто там, да? Who goes there? What's that? Троллим. Where'd he go? Back for more. Who's there? Откуда? Легко сказать. Они какие-то дикие прям. Воу. Сейчас тогда. Так. Их надо чем-нибудь лучше сильным, наверное. Шипы, кстати говоря, какие-то есть у нас. Погнали. Минус. Just relax. Don't question it. Погнали. Остался один. Все. Поехали. Сейчас на всем будет. Ну да. Готово. Все. Есть. Готово. Погнали, забираем. Все-таки мы смогли с вами могли найти место. Вот мы, походу, мы это сделали. Теперь надо туда залезть. Все, вперед. Готово. Фу, сколько танков, ё-моё. Вот это прям месиво. Ой-ой. Вот нас заметили. Вот за это в танк прям сразу залез. Да, кстати, винтовки были. О, я в танке, здорово. Я в танке, отлично. Папье-маше? А, серьезно? Серьезно? 16 лопаток? Понятно. То есть это получается макетные всего? Тогда изи. Ну что, готовы, ребят, к экшену? Сейчас будем с вами проходить туда пытаться. Идем потихонечку. Будем с вами незаметно. Пока спрятался. Нам надо туда пробраться, погнали. Посмотрим, что там есть. Обойдем здесь. Немцы, блин.
There's no such thing as ghosts. My eyesight isn't that bad. Без игроков эта игра. Без игроков. Поэтому сразу говорю, без них. Attention all personnel. Patrols should be particularly careful in the forest. This won't hurt a bit. A unusual number of plague victims have been spotted there recently. Изи. Двигаем. Привет, Локи Макс. Добро пожаловать. Righto, sir. Немножко навели шуму, но мы сделали это, ребят. Мы это сделали. Погнали. Так, все. Ollie said the key was in General Bing's office. Понятно. Да, знаю, Лосяш. Компания, которая делала некоторые мультики из моего детства, к примеру. Поэтому как-то так. Я помню это. Было дело. А так, да. And it's absolutely not in his desk. Why doesn't that surprise me? There's something behind this bookcase, isn't there? I feel positive there's something that could open this. Attention all personnel. Patrols should be particularly careful in the forest. More than the usual number of plague victims have been spotted there recently. Да, хорошее агентство. Piano music, eh? Maybe I should have a read and play it. Знаю, да. Я знаю, Макс. Это обидно, капец. A hatch. If it leads underground like the others, I can use it to get out of here once I'm done. Да, согласен. Конечно, агентство можно. Конечно. Вот вчера мне 250 рублей задонатили. Как-то так.
Сейчас говорю. Так, нам надо обойти там лучше. Any volunteers will be excused from marching. Attention! One or more infiltrators have been spotted inside the camp. If you don't recognize a soldier, grab and hold him until his sergeant can vouch for him. If he runs, kill him. Понятно, Макс. Да-да-да, согласен с этим. All right, here goes. Attention! Oh, for fuck's sake, Ollie. He knew it was alarmed, didn't he? I bet he bloody knew. How do I get out of here? I'm not going to be able to jump over the fence from this side. I've got to get back to the general secret hatch. That's my way out. Мне 21 год. 21, сразу говорю. 21 мне. Как-то так. Готово. Сейчас сейв сделаем. Поехали. Все, ребят. Новый сейв. Newspaper and fucking glue. Right. Now, if I can make it back to Ollie alive, he'll help me get out of town. Да, вот то, что нашли именно. That won't be an awkward conversation at all, will it? Ребят, бежим отсюда. Pace yourself, Arthur.
probably come in the way I got out in the back of the station. Всё. Young Artie, come on up. Все, ребят, отлично. That's a fair bit of Christmas there, isn't it? Did you know the power switch was alarmed? They're all quite mad, you know. Sometimes I think they want the Germans to come back. Did you know the power switch was alarmed? It's a shame of it, you see. They want another go. You bloody knew! How would I have known that? For fuck's sake, Artie, times are hard, but you and I go back a ways. The tanks were hollow, Ollie. What's that? It's tank armor. The tanks, they're made of papier-mâché. We could have fought them if they didn't really have tanks. No. We wouldn't have given them Percy and the others. It up. I wouldn't have had to lie my way off that train. Oh my God. I lied my way off that train. I wasn't too old to go. You don't forget a thing like that. Didn't you hear me? I convinced the Germans they had my birthday wrong. If it was only me, I'd just take my happy pills and sleep through the end of the world. But I promised. I promised Percy I'd keep him safe while we were in Germany. You promised to help me get to the bridge. The one in the parade on Appleholme? How would you even get to it? You can't even go to Maidenholm. They shut that bridge down last week. No. You're right. You're always right. Ever seen one of these? What does it do? Haven't the foggiest. But supposing you took this to the bridge to Maidenholm, and supposing you told the bobbies you were there to fix the bridge works, it might enhance your credibility. And from Maidenholm, I can get to Appleholme. And Appleholme has the only bridge out of Wellington Wells. See? Easy peasy lemon squeezy. Well then, see you on the other side. I'd rather doubt that. Adieu, Artie. Good luck. Ну, хотя бы хоть Оли помог. Так, победа и поражение. Получено достижение. Найдено задание. Пропуск. Итак, получается, у нас остается с вами 20 минут. Jesus. Oh my God. Ребята, двигаемся к следующему мосту.
Привет, Хэллоун, добро пожаловать. I'm getting old. We'll laugh about this later. Так, погнали. Выдвигаемся. You can't have our water. I wish I kept in shape. Oof. Save a bit for the next minute. Shit. I did think I used to run 100 meters. Lovely day for it. Unfortunately, the bridge is not open at this time. It was working just a minute ago, but the door is broken again. You'll have to wait until it's up again. Do you ever let anybody in? Oh, yes. There's someone in there now. And in the past month? Hell, in the past month. Ah! There's a chap in there right now. You don't really want anyone back from the Garden District, do you? Hell, my wastrel friend. No one goes off their joy can actually take joy. I mean, would you? Everybody feels better if that door stays broken. You, us, everybody. Well, Constable Wright, I suppose now I can tell Central why the bridge keeps breaking down. Central? Ever seen one of these? Oh, bugger me. You're not some sort of undercover bridge inspector? This device detects structural irregularities using shortwave radar. But I don't think it will show me the real problem. Will it, Constable Wright? Look, sir, you can fix that door, but them wastrels still ain't gonna take their joy. It makes them see eyes everywhere. That's not for you to decide, is it? No, sir. The maintenance hatch is that way, sir. I'd be grateful if you forgot this conversation ever happened. Maybe I will, maybe I won't. Oh, bugger. If I really was from Central, I'd have the card, wouldn't I? There is another way, though, isn't there? Please take a number and sit down. There's nobody else here. Please take a number and sit down. Just, watching the day go by. С вами не торопимся, в принципе. Number 2. Now serving number 2. Welcome to the Rehabilitation Centre. Actually, I'm just a sort of undercover bridge inspector from Central. See this device? It detects structural... Then you should have no trouble passing the test, should you? Please head through the door there and begin your rehabilitation. Интересно. Please deposit your personal belongings into this box.
Please continue to the decontamination room. Please discard your clothes. Don't worry, you will be provided with new, proper clothes after decontamination. Now, if I was Percy, I'd just go promenading about, wondering why everyone was staring. He never did quite grasp what's so important about wearing clothes. Wind us still and wind God to make thee mighty, make thee mightier yet. God to make thee mighty, make thee mightier yet. Congratulations, you have been decontaminated. Please proceed to the next room and obtain fresh, new, proper, clean clothes. I hope she's not watching and judging. Don't you look wonderful? Please proceed to the next room. In case there is any residual odor of the garden district on you, please enjoy this refreshing scent of country flowers. Is that licorice? Why licorice? Get ready for the most important moment in your rehabilitation. Please take your favorite flavor of joy. Vanilla, chocolate, or strawberry. Oh, I must insist that you not traverse the beams of the joy detector without taking your joy, sir. Ясно. Oh, damn it! They were serious about taking my joy, weren't they? А что же здесь-то может быть-то? Как его принять-то? Happiness is a choice. Please head into the theater and take a seat. Excellent. Sit tight and enjoy the show. And now it's time for the Uncle Jack Etiquette Minute. You may be wondering, how can I fit in better in Hamlin Village? Well, it's easy. To get along, go along. If someone tells you it's a lovely day, agree with them. Because of course, it's always a lovely day in Hamlin Village, so don't be afraid of talking to people first. They'll appreciate it. Now, I'm assuming, of course, that you're decently dressed. Clothes make the man, eh? Indeed, naked people have almost no influence at all in society. And don't dress in rags either, or people might think you're a wastrel. Now, what should you do if people are staring at you? Maybe they're asking you if you remember to take your joy. Who cares? Just pop another and they'll congratulate you and go on about their day. And if things seem to be getting a bit hectic, remember, you can always sit on a bench, relax and open the Hamlin au Courant. Take a load off. No one will bother you when you're sitting on a bench. Unless you've made them very angry. Well, or, I don't know, watch Jack Worthing on television. I hear he's very good. Интересно, он будет как главный злодей или все-таки нет? Просто интересно этот Джек. Isn't Uncle Jack wonderful?
Now, please proceed to the 3rd floor, where you will be tested on what you've just relearned. Погнали. Just a friendly reminder. Uncle Jack don't mention it, but a word to the wise. Proper decent people don't like people what is running, jumping, crouching, spying, sneak. Welcome, welcome, welcome. It's time to play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. Oh, for heaven's sake, they can't be serious. Are you ready to behave? Now, Интересно. our 5 guest questioners are going to ask you one question. Один вопрос. All Окей. you have to do is show us that you understand how to Ага. behave yourself Окей. in Wellington Wells. Погнали. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? Lionel Cashier. Glad he's still around. If you want to fit in, you should. A. Say hello to everyone you meet, like you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes! The eyes! Yes, Оба. that's right. It never hurts to say hello to people. Player 2, I'm afraid the eyes Отлично. was not the right answer. Mrs. Browning, what would you like to know? If you realise you're wearing rags, should you A. Pop a joy, B. Put on proper clothes for God's sake, and why not pop a joy, C. Why does everything have eyes? That's right, Player 1. Just popping a joy is not always enough. We do have standards, you know. Player 2, I'm afraid everything does not actually have eyes. Jack Constable. Constable, your question. Right. Well, here's my interrogative. If I see you running, jumping about, or crouching in the shadows, what will I likely do? A. Tell you to stop your rotten shenanigans before I smash you in the face. B. Run and jump and play myself. C. Oh God, the eyes. Интересно. Oh no, Player 1. Constables mustn't run and jump unless they're chasing a downer. Player 2, do try to pay attention. We want you to succeed. Mrs. Sackville, your question please. If you want to make friends with me, should you A. Give me flowers, B. Talk about old times, C. Stop staring at me, why is everything staring? Excellent. Yes. Do give the ladies a Ну lovely да, bouquet. правильно. They do so love flowers. Oh dear, it looks like the eyes have you both, as they say. How disappointing. Remember, doctors are here to help you. If you've forgotten your joy, doctors will smell it right away, and they'll give you a quick injection to make your day a lovely one. Dr. Byron, what is your question? What happens when you take too much joy? A. You can't find your own house. B. Who cares? C. Please God, make them stop staring. I'm afraid that was a bit of a trick question. It's true, you can't find your house when you overdose on joy. But we want you to see the broader truth, which is, who cares? Понятно. Player 2, today is just not your day, is it? But you can always come back for a 7th try. And that concludes this episode of Oh Behave. I hope you made it to the village. If you didn't, remember,
Понятно. Welcome, welcome, welcome. It's time to play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. What the hell? I passed the test. Oh, for heaven's sake, I'm not going to do this again. How do I get out of here? Are you ready to behave? Now, our 5 guest questioners are going to ask you 1 question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington, Wales. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? If you want to fit in, you should A. Say hello to everyone you meet, like you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes, the eyes. May I express my delight that you passed the examination, sir? We've not had as many as we'd hoped, sir. Not as many at all. And yet, they say the unexamined life is not worth living. Well, sir, welcome back. Oh, and in case your rustication has been of long duration, please bear in mind there is now a nocturnal curfew. Best be indoors after nightfall, sir. So from here, I've got to Милая get to St. деревушка, George's Hall получено and head to the достижение. parade. Итак, мы пока не сможем сохраниться, поэтому позже. To get into the parade, like the one I left on my desk in the parade. How do I get a new one? Wait, the old government printing office was on Maidenholm. Maybe I can break in and steal some blanks. Все, ребят, думаю, на этом моменте мы с вами остановимся. А так, ребят, ладно, если есть какие-то вопросики перед тем, как стрим закончится, задавайте их. На сегодня, пожалуй, достаточно в Happy Few, поэтому как-то так. Задавайте вопросики. Понятно, Ману. В общем, ребят, насчет какие завтра будут стримы, если что, я все отпишу, поэтому как-то так. Ну, получается, завтра приблизительно где-то. Во сколько будут стримы, пока не знаю. Ладно, ребят, как я понимаю, тогда раз вопросов ни у кого никаких нету, давайте тогда, пожалуй, буду на этом уже стримчанский заканчивать. Поэтому всем огромное, ребята, спасибо за ваше внимание, спасибо, что ставите лайки, донатите, подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи, всем пока, ребята, и до завтрашних стримов. Доброй ночи всем.